Oh, just standing there all epically like. And let me guess, you've already took him out before we could tell you what's happened. No, of course not. She says that like she's afraid she's gonna beat the crap out of her. They do eyes really lovely in that land. I noticed a couple of characters, they've got fantastic looking eyes. Mavwika included. Kind of like the sun, oddly enough. Very nice. Not a fan of the shoes though. So, why? You gotta go somewhere fast with those. Yeah, it can be. It's kind of like unweaving a spider's web, you know? 神の心を使うときに支払う代償に似ている。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど、当てはあるのか？I'd say 6 tribes. 白年に君たち、それから私だ。他の選手は皆前線でアビスに抵抗している。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。 Paimon, the reason why she's powerful is because she has her people's trust in her. It's kind of like what Itachi said basically, you never become Hokage if you can't have people that believe in you and follow you. The head of state is only as powerful as his people are willing to put their necks out for him and defend him basically. Why do they keep saying he's their grandson? He's not technically their grandson, but I get what she means. She kind of sees him as one. That's fair. 先ほどの話の続きだが、必ずしも隊長を倒す必要はない。私に一つ案がある。少し待っていてくれ。白年とキーニチを呼んでこよう。 Idea. Not a plan, an idea. 現状、オロルンは隊長と行動を共にしている。彼らの計画は止めなければならない。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、尻込みする必要はない。正面衝突を避け、より穏当な方法で解決すればいいだけの話。 Why? You deemed it doable the last time you were in the stadium. 彼らの計画の鍵となるのは、that was, before she had her power, you know. こちらの強みを生かし、手分けして装置を壊せば目標は達成できる。私も一緒に行こう。もし正面衝突が避けられなくなったら、私が隊長の足止めをする。待ってください。それには賛成できません。エンジン様は皆の指導者です。ましてや、力を失っている今、足止め役をしていただくというのは、いい戦略には思えません。 I can't see him fighting you at the position you're in now. It just doesn't seem like what he would do, you know. It'd be like kicking a puppy. ファデュイの防衛線を正面から突破するようアハウに頼んでほしい。隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの老練な戦士なら装置に近い場所に陣取って計画がつつがなく進むよう見守っているはずだ。騒ぎを起こして奴を引き離す。 ということですか。いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させるのが狙いだ。こちらは少人数だから戦力の消耗を抑えるためには敵軍を避けた方がいい。白根、Understandable. 古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。小玉の子の得意技だろ。そうすれば直接装置を壊せる。 So you're basically asking them to dig, Katana. They can dig and never get done. I'm sorry, love that song. Probably the only good thing that came out of that third Lion King film.
God damn, I think that was a fucking prize prat, honestly. I can't stand that character. He's far better in the animated series than he was in the live action. Did not like the live action. God, it was terrible. Yeah, okay. But I did like the recent one. What was it? About Tucker? About Scar's past? I mean, even though they took liberties with it, it still was decent. Although there were a couple of things that were kind of out of place with it. But either way, still a watchable film, nonetheless, really. Yeah, I'll also try my best to not let things get ahead of us. I should hope so. The rainbow destined to burn. Alright, let's do this. Who goes there? Identify yourself. Oh god, that annoying little shit Ajax is here. Can we throw him at Capitano and that would be good enough to distract him with it? We're basically doing the worms from The Hobbit, the fucking death worms, as they burrow their way through the ground to try and get an advantage on our enemy. It's not a bad plan, actually. It was a very good plan by Azog the Defiler. Good film, that, The Hobbit. With a wave of my finger, be gone. God damn, she is unbelievably attractive, isn't she? Damn. I'm sorry. Just mine went somewhere else there for a minute. It's too late. What have you done? What have you done? What is going on? Why is he fighting us? What's happening? The sound of lament. What is going on with... What the fuck? Even the captain's like, what the hell? Oh, he stopped him. Where did he get that speed from? Who are you? You're not Ororon. Who the fuck are you? Commander. He knows him? 私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。しかし、今は緊急事態に専念なさってください。Oh, that voice does not fit Ororon. Don't celebrate too early. 一瞬湧き起こった正義感のせいでチャンスを逃す。昔とちっとも変わりませんね。ちょっと待った。声が違うぞ。まさかオロルのやつ、体を乗っ取られてるのか？ In this world, I wouldn't be surprised. 他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。きっとこの瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。
If he wanted to win at any cost, then don't you think he would have sacrificed you? That's moronic. Indeed. I'm liking Capitano more and more as this goes on. こやつは間もなく死ぬ。分かっていらっしゃるのでしょう。まともな魂すら持っていないのですから。What does it mean he's dead? He can't be. What's he on about? Is it because this douche is inhabiting his soul? 僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動した後。If that was the case, everyone who heard it would be dead, no? なんとも言い難い声だったな。地下に一体何が？あなたの地脈には何か秘密が隠されているのか？ I wonder if there are pathways to talk to the dead. I mean, we did notice that with Hotel when the ley lines helped move the dead spirits onto better pastures. And maybe the ley lines depend on the nation. Because hers seemed a little bit more personal, whereas these ley lines seem a little bit more wild. And just overrun with the abyss, you know. Well, hence it was built by the abyss in a certain way, you know. It's not a surprise, really. みんな僕に救世主になって欲しかったんだろう。救世主？聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。Yeah, people don't think of the responsibility that comes with being a martyr, usually. お座りなさい。新鮮な果物が届いたのよ。今切ってあげるからね。他に食べたいものはない？ミートローフなんてどう？このところ食材は結構揃ってるから、食べたいものがあったら遠慮なく言ってちょうだい。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。You can even hear in his voice the childlikeness to it. That's what I like about Oron. He's just innocent, you know. He's just kind and innocent, really, in all of this. Such a shame that it has to happen to such a kind person, and being inhabited by this fucking ugly other person. 商人？オロルンは素直すぎて無感だろ。あら、優しい子の方がいいのよ。私たちのような年寄りを騙したりしないから。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、ならどうして僕の誕生にみんなは可能性を見出した？ Because no one in their right mind is going to sacrifice a child for the rest of the nation, no matter what. 自分が犠牲になるべきだなんて思ってないけど、生まれてきたことにはきっと何か意味があるはずだ。僕がみんなにできることは何だろう。もしあの時うまくいったら。It's what we all seek, really. It's just a purpose. It's to have meaning to ourselves, basically. オロルン、何ぼーっとしてるの？宿題は終わった？終わったよ。でもこんな勉強で本当にばあちゃんみたいにすごい人になれるのかな？無理に決まってるでしょ。君のばあちゃんは普通じゃないんだもの。そこらのシャーマンが一生かけて修行しても。Okay, dear. Maybe dial down the tsundere act a little bit. ばあちゃんは天才なんだね。So unbelievably can't. 長く生きすぎたせいで人が学びたがらないことまで身につけちゃっただけかもしれないけどね。女性に年齢を聞くのは失礼よ。
どんな場面でもそんな失礼なことしちゃダメだからね。 Maybe don't ask a guy how much he earns then. わかった。 Just saying. 別に聞いてないけど。明日は休みにしましょう。遊んでいらっしゃい。宿題はしなくていいの？ Why does that bring me back to that 出 meme 世なんてしな where くていい。 someone said 私みたい there に are す three ごくなったと things ころで that are hard to それは何にな say るっていうの？ in life? 部族の人はみんな It's I'm sorry. 私を怖がってる。 The other one was 真面目な I've 話を made a したって mistake, and the third one was ちっとも面白くない Worcestershire わ。 sauce. But an awful lot of people got it 楽しく生 wrong きるのが一番幸 by せな calling の it よ。 Worcestershire sauce. 自分のやりたいことをやりなさい。 It's probably an American thing. They just don't know how to say Worcestershire. きっとばあちゃんは僕のことを It's just funny to me that they can't say Worcestershire. 叶わなかったことのために They probably say it like Worcestershire for some strange reason. Like they say it plainly as it's written, basically. I mean, I understand. Like British English is rather over the top with certain words, and I will not lie. Some of the spelling is just unnecessary in certain words. ミツムシを見ていた。 Although I can't forgive them calling a liquid a gas. You know, like gas. They call it gasoline. We call it petrol. Like, why are you calling a liquid a gas? Like, what the fuck? 昨日急に Okay, 気温が下がっ sure. たから耐えられなかったのかもしれない。 It's just strange to me. それは気の毒に。今年はミツムシの数が減るかもな。イファ、獣医って面白い I か？ can never eat honey again after finding out what it is. It's basically just vomit. It's bee vomit. 野菜の栽培なんて面白い There you go. I hope I ruined honey for you. まあまあかな。他にやらなきゃいけないこともないから。 I got to suffer with the spunk they carry on them, so you guys get to suffer with what they vomit up for you to spread onto your toast. Enjoy your breakfast. 世の中そういうもんさ。やれやれ、また暴れ出しやがった。おい、部屋に入って手を貸してくれ。獣医は面白くないんじゃなかったのか？ It has its moments. It can be quite rewarding as well. イファが本当のことを言わなかったのは僕への気遣いだろう。自分の能力にそぐわないことをしたら死ぬ。それが真実なのかも。 There are some things that we just have to do, even if we know it could be the spell to our doom. It's just something we have to do at the end of the day, even if we know it'll kill us. だから魂の隙間を狙ったあの霊魂は僕の死が近いと言ったのだろう。あがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて静かに死を待てばいい。 What, so you can take his entire soul? Fuck off, mate. さっき突然現れたやつだな。 Where'd you get off telling him to do something like that? 俺は戦士だ。お前みたいな臆病者とは天と地の差だな。 Oh, really? Why are you a 僕は spirit 臆 then? 病者じゃない。ただ能力に限界があるだけだ。その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な人間に世界が救えるわけないだろう。無能な人間。 He's far from useless. 聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。 The best person you can be is you, Auron. それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのはごく少数の人間だ。世の中そういうもんさ。 That's just life. 楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。 You wanna rear vegetables for Aoife and Granny Sitlali? Then you do just that, buddy. オロル、大丈夫だ。俺たちに任せろ。
毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって、エンジン様のご加護があるんだ。今回も絶対にアビスをやっつけてやるさ。戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で戦っている。僕ももっと力になりたいのに。 And he wants to help out, bless him. いずれ消えてなくなるが、お前は俺より早く死ぬ。初めから不完全な存 That was 在だ。 actually a reason why my granddad went into the Second World War as early as he did. He joined as soon as the call was made up, basically, because I think he knew that the first ones that got into their infantries actually got the choice of where they were sent, basically, and he chose to be in the artillery like his father. So, in a way, there was a version of safety to it, minus the fact that maybe you kind of lost your eardrums through like the constant barrages and all that. But the man was smart to join up as early as he did, really. It definitely saved him. Although it doesn't mean that he hasn't had his fraught of danger, you know. As I explained in one video where his friend of his got shot by an overflying Messerschmitt, basically, and the car flipped, and his friend just got littered with bullets, basically. He was lucky to be alive, not a scratch on him. But it was just unfortunate that his friend got completely mullered by that plane, and he was still standing. He always said from that day, only said it wasn't his time to go. And it proved it. He survived. I don't care how lucky he was and all that. All that mattered is that he survived. And that I'm here to basically tell that story, you know. I'm proud of him. It was not really about who wins it, right? It's about who survives it. All never changes, unfortunately. Yeah, that was the only chance, whilst he ran to go and get Auroron to safety. That's good to know. 魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛に飲み込まれるところだった。よく耐え抜いたな。You're far stronger than you think you are, Auroron. いろいろとご迷惑をおかけして申し訳ない。その話はまた後にしよう。計画は失敗か。あと一歩だったのにな。All you would have done would just cause more damage. オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかったわけではあるまい。しかし、君は諦めていなかった。自分が何を求めているのか分かっているのか？答えが欲しいのです。僕がここに存在し、みんなに助けられ、優しく手を差し伸べられてきた日々の理由。英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。しかし、生まれながらにして優遇されるべき者もいません。できたかもしれないのにできなかったことを成し遂げる方法を You shouldn't have to make up for being you, mate. その答えが出てきたようだぞ。And look at that. Your name. I think this is proof enough that you're worthy enough to hold your family's name. 名園の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は人々が思ってたような人間じゃなかったが、かといって君自身が思ってるような人間でもなかった。Indeed. まあ、自分探しっていうのは私たちの一生の課題かもしれないね。私だってそうさ。
Why does his name in Japanese sound like 35? Because san means free, hajime means go, as in like, hajime, like go when you start a race. And go means 5 in Japanese, so if you say sango, it means 35. But there's no go here, so I just use the other spelling for the word go, and then just replace that with haji. Although hajime is technically the full word for it, haji is just half of it. I don't know, that's just how my brain works sometimes. I like to make things make sense in different ways. Strange. それによって自身の価値を証明するだろう。すべてを見通す者は己の死を It sounds better than free go, doesn't it? 宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。久しぶりだな、三橋。彼を認めてくれたこと、感謝する。この時代の5人目の英雄の誕生だ。Damn, he looks epic. I'm proud of him. That'll give you meaning. 私の声が取り返しのつかない損失を招かずに済んでよかった。Is that Stone talking to me? 誰の声だ？やはり、ヤガミが目覚めたか。The Lord of the Who now? ヤガミって、ヤガミの国のあのヤガミか？私は魂の国を管理する者。わずかな力しか残っていないから眠ることによって流れている。I am not even going to pronounce that name. だけど今日 Yahulchukten? That's not right. Yahulchukten? That's not. I'm trying to think how the South American ways said. That sounds Aztec, but I don't know the name. What the fuck? Yahulchukten. No. Speaking in tongues. No. It's a strange name for sure. 彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。大したものだわ。オロルンがおかしな行動に出たのは波動の影響のせい。He wasn't himself, dear. それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。その魂は Wait, you tried to reside in the other soul that was... Oh! So if she was able to get into his soul before that Karnrian guy, do you think she might have actually been more of a positive influence on him? I mean, that makes more sense, because from the way the guy was talking to him, no wonder he felt so put down all the time. お前が目覚めたのはなぜだ？なぜなら私こそがかつてナタの地脈、そしてヤガミの国の建創者だからよ。 So are you part of Celestia? Because how else have you managed to create Natlan the way it has? アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。 ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。そうしてヤガミの国は誕生したのだ。その後、初代のエンジン、シュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり、今に受け継がれている反言の歌と帰化聖夜の巡礼だ。 I guess if it's not broke, don't fix it, I guess. そういえば、確か
hence the belief of the people in Z Archons. Thus power from the Archons goes to Celestia, hence Celestia keeps the ball moving like oxygen does to the planet, and how gravity works with planets to move planets around them to keep the light and shadow working as one, basically. It's a one whole big perfect synopsis of different elements that keep us going as we are. If you really think of planet Earth, it has got to be one of the most perfect conditions for breeding life. Like, everything is lined up perfectly from the sun to the moon to the oxygen that we have, even though it's far, far worse than it used to be like 71 million years ago. I think the oxygen intake back then was like 23% higher than what it is today. So you can imagine why the dinosaurs got so big as they did. Hell, insects were as big as, like, what, I'd say a car maybe? Or at least a small mini. I know centipedes grew quite big. And the spiders are probably about the same size as, like, a king-size bed, I'd say. Interesting stuff. なんでそこまでしてくれるんだ？私はあなたの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔、私たちは消え去る前、Angels, eh? 別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは、私たちが退化した後の姿。洗礼でしょうね。Wait, Sealies are angels? I mean, that makes a lot of sense now. They guide the living to certain areas, and then riches are shown to them, basically. It's interesting. It's like rewarding kindness with kindness. Although I thought angels were meant to be more like protectors rather than guides. But in a way, I guess that can work, you know, leading someone away from said danger. Guiding them from it. Yeah, I can see that. 今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ。マービカ、シュバラン家の意志の継承者、そしてあなたを導く者よ。数々の誤解はあれど、私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名園の主の英雄からも力を与えられた。あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように、自らの使命を果たすために尽力しましょう。あなたの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。さあ、アビスの災いを乗り越えるため。If you do this, does that mean you're going to succumb? I figured you wouldn't do that. 君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、ヤガミの国をもとに築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、認知障害に陥るだろう。神の心を使って魂と記憶で網を編む Why 方 would they 法 suffer と同じ mental く、 disorders? この甚大な代償を受け入れるわけにはいかない。代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしアビスが暴走してしまったら、残るのは死体と廃墟だけなのだぞ。But the thing is, if we do this, if they forget who they are, they forget how to fight. And then they'll just get slaughtered anyway. Better to be ill prepared and know how to fight than, you know, having no memory of how to fight whatsoever, you know? 1日でも2日でも生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り未来を語る資格すらない。
大規模な犠牲を払ってから Well, でな if she doesn't think about the future, who will? 犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか? But why so pessimistic about the whole situation? 俺はカーン・ルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。I figured you were from Kamria. Well, I mean, he's got the big fucking star on his helmet. It kind of gives it away. 家族、戦友、同胞、そして故郷までもがアビスの侵略により永遠に消え去った。心に刻まれた傷は500年経ってもなお昨日のことのように生々しい。マービカ、お前も似たような経験をした。俺の言っていることの意味はわかるだろう。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々。今でもあの最悪を夢に見る。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。At the cost of their humanity, though. 今目の前にある。 I mean, it's not like they are already human, though. I mean, look at all the hilly chills. 私たちにはその決断を下す権利が It's な not いか really ら。 living, is it? 私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、思想や意志が形作られているからだ。記憶と歴史を手放せば、すべての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが、全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。人類を信じるならば再び新たな繁栄を築けると信じるべきだ。だが同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ、何もかもが徒労に終わるかもしれない。少しいいだろうか。 Go on. 僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから隊長の主張する方法こそ全体を視野に入れた方法だと思っていた。しかし命の瀬戸際で記憶の中の人や出来事が蘇り、強烈な願望が湧き起こったんだ。 Because of all the これ lives ま that で多くの affected 人 you. から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか帰路につくか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。いつまでもここに立ち止まっていてはいずれ自分が自分でいられる意味を失ってしまう。そうだね。ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を示してくれた。彼らの犠牲は次の世代へ送る祝福なんだ。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。うちはまだ負けを認めたくないよ。そうだぞ。だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから。Yeah, we don't need that, madam. Thank you, though. 一人でも生きて私のところに戻ってきてくれれば、いつでも実行はできる。 So are you kind of like a shitty lock where all keys can just open you? That sounds stupid. Shouldn't it be the Archon and the Archon alone that decides that? Like, it's better to have a key that is strong enough to open the master lock, basically. 君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が Just 人事だと思えないから stupid. だろう。 Why is that a thing that anybody can just come back and just say, oh well, I can fuck your entire lives up if you just nod your head? I don't trust this fucking voice. お前の意見が聞きたいみたいだぞ。 What about you? オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、
残るはあと一人となった。 That is true. All we need to do is just get one more hero, and then we're お前の計 sorted. 画が成功するならば、それに越したことはない。 Just believe, buddy. それまでの間、俺と俺の率いるファディも I want you as an ally, Captain. 感謝する。これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは実に心強い。命に対しての君と私の考えが重なることはおそらく永遠にないだろう。しかし少なくとも今は肩を並べて戦える。外じゃまだ戦ってるはずだから早く止めに行かないと。 Why do I have a feeling that he went for a handshake and she's gone for a fist bump? That old awkward thing. 外のことは僕たちに任せてくれ。 Yeah, I would like to ask it a 後 couple で of 競技場で questions. 落ち合おう。 Want to know a few things about it.